হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আগের দিন আমরা জেইপিবিএন 2024-এর আনসার কি আলোচনা করছিলাম, পার্ট 1 আলোচনা করা হয়ে গেছে। আজকে আমরা পার্ট 2 আলোচনা করব। পার্ট 1 যারা মিস করে গেছেন তারা চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারেন। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, দ্য হরমোন রেসপন্সিবল ফর মিল্ক ইজেকশন ইজ অপশন এ অক্সিটোসিন, অপশন বি ইস্ট্রোজেন, অপশন সি প্রোজেস্টেরন, অপশন ডি প্রোল্যাকটিন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ oxytocin. Next, patent ductus arteriosus is an abnormal communication between the option A pulmonary artery and pulmonary vein, option B pulmonary artery and aorta, option C pulmonary vein and aorta, option D pulmonary vein and coronary artery. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি pulmonary artery and aorta. Next, the red colored inverted triangle at the center of the under 5 logo represent option A carrying illness, option B immunization, option C early diagnosis, option D family planning. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি ফ্যামিলি প্ল্যানিং। নেক্সট, ফ্ল্যাগ সাইন ইজ এ সাইন ইন হুইচ দ্য ফলোয়িং নিউট্রিশনাল ডিসঅর্ডার, অপশন এ ম্যারাসমাস, অপশন বি কোয়াশিওরকর, অপশন সি আন্ডারওয়েট, অপশন ডি নিউট্রিশনাল ডুয়ারফিজম। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি কোয়াশিওরকর। নেক্সট, অ্যাজ পার নিউট্রিশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল, ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল, at which age OPV booster to be given? Option A at 14 to 16 weeks of age, option B at 10 to 12 months of age, option B at 12 to 15 months of age, option D at 16 to 24 months of age. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি at 16 to 24 months of age. Next, under Poshan Abhijan, the focus is on option A health and nutrition, option B education, option C vaccine promotion, option D early treatment and referral. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A health and nutrition. Next, an example of non-therapeutic communication technique is option A validating, option B belittling, option C reflecting, option D listening. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি belittling. Next, patient believes that the nurse and doctor are talking about him. This could best be described as option A obsession, option B delusion of reference, option C delusion of persecution, option D an idea of influence. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি delusion of reference. Next, nurse can minimize agitation in a disturbed client by option A increasing stimulation, option B limiting unnecessary interaction, option C increasing appropriate sensory perception, option D ensuring constant client and staff contact. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি লিমিটিং আননেসেসারি ইন্টারাকশন। নেক্সট, in schizophrenia the term anhedonia refers to option A an inability to enjoy food, option B an inability to express empathy, option C an inability to react to enjoyable or pleasurable event, option D an inability to react appropriately to social cues. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি an inability to react to enjoyable or pleasurable events. Next, the 4 A's of schizophrenia are option A anxiety, ambivalence, autism, affective disturbance, option B amnesia, ambivalence, autism, affective disturbance, option C autism, affective disturbance, anxiety, amnesia, option D autism, ambivalence, affective disturbance, associative disturbance. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি autism, ambivalence, affective disturbance, associative disturbance. Next, flag scale is used to assess option A pain, option B dehydration, option C anxiety, option D consciousness. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A pain. Next, the nurse is caring for a client who experience false sensory perception with no basis in reality. Option A delusion, option B hallucination, option C loose association, option D neologism. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি hallucination. নেক্সট, which of the following is a major side effect of typical antipsychotic? option A tardive dyskinesia, option B thyroid abnormality, option C weight gain, option D headache. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A tardive dyskinesia. নেক্সট, benzodiazepine reduce anxiety by acting on which neurotransmitter? option A GABA, option B serotonin, option C noradrenaline, option D dopamine. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A GABA. নেক্সট, mental disorder characterized by stereotype speech is option A mannerism, option B cataplexy, option C verbigeration, option D negativism. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি verbigeration. নেক্সট, seminoma testis is a option A germ cell tumor, option B ভাস্কুলার টিউমার, অপশান সি মেসোথেলিয়াল টিউমার, অপশান ডি এপিথেলিয়াল টিউমার। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ জার্ম সেল টিউমার। নেক্সট, cobweb formation in the CSF characteristically seen in option A tubercular meningitis, option B pyogenic meningitis, option C astrocytoma, option D meningioma. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান ডি tubercular meningitis. নেক্সট, the nurse is assigned to a client with catatonic schizophrenia. Which intervention should the nurse include in the client's plan of care?
Option A, giving the client an opportunity to express concern. Option B, maintaining safe distance from the patient. Option C, administering lithium carbonate as prescribed. Option D, providing quiet environment where the client can be alone. এখানে রাইট আনসার মে বি অপশান এ, এটা কনফার্ম নয়। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ড্রাগ ডাজ নট ক্রস দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার? অপশান এ ডাইজেপাম, অপশান বি হেপারিন, অপশান সি পেথিটিন, অপশান ডি ডাইকিউমেরল। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি হেপারিন। নেক্সট, ড্রাগ ক্লোরোকুইন অ্যাক্টস অন দ্য? অপশান এ ব্লাড সিজনস, অপশান বি মেরোজয়েডস, অপশান সি গ্যামেটোসাইটস, অপশান ডি টিস্যু সিজনস। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ ব্লাড সিজনস। নেক্সট, দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ফর ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ইজ? অপশান এ ডিগক্সিন, অপশান বি জাইলোকার্ড, অপশান সি প্রোপানল, অপশান ডি পেথিডিন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি জাইলোকার্ড। নেক্সট, the main adverse effect of salbutamol are? Option A, bradycardia and heart block, option B, palpitation, muscle tremor, option C, nausea vomiting, option D, diarrhea hypotension। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি palpitation and muscle tremor। নেক্সট, the commonest cause of fatty liver is? Option A, starvation, option B, alcoholism, option C, steroid, option D, carbon tetrachloride। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি alcoholism। নেক্সট, major mechanism of transport of drug across biological membrane is by? Option A, passive diffusion, option B, facilitated diffusion, option C, active transport, option D, endocytosis। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ প্যাসিভ ডিফিউশন। নেক্সট, ড্রাগ অফ চয়েস ফর মায়োক্লোনিক সিজার? অপশান এ ভিগাবাট্রিন, অপশান বি ফেনিটয়েন, অপশান সি ভ্যালপ্রোয়েট, অপশান ডি কার্বামাজিপিন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি ভ্যালপ্রোয়েট। Next, prolonged infection with HPV-18 is linked with the? Option A, ovarian cancer, option B, carcinoma of the cervix, option C, endometrial cancer, option D, uterine polyp। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি carcinoma of the cervix। নেক্সট, the end product in the process of blood coagulation is? Option A, fibrin, option B, thrombin, option C, thromboplastin, option D, prothrombin। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ fibrin। নেক্সট, renin is a hormone secreted by the? Option A, pancreas, option B, kidney, option C, liver, option D, ovary। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি kidney। Next, all of the following hormones are secreted by anterior pituitary except? Option A, growth hormone, option B, oxytocin, option C, prolactin, option D, gonadotropin। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি oxytocin। Next, Broca's area is located in which lobe? Option A, parietal, option B, frontal, option C, temporal, option D, occipital। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি frontal। Next, CSF is secreted by? Option A, hypothalamus, option B, pineal body, option C, choroid plexus, option D, medulla oblongata। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি choroid plexus। নেক্সট, হেমাটোক্রিট ভ্যালু ইজ দ্য রেশিও অফ? অপশান এ ডাব্লিউবিসি টু প্লাজমা, অপশান বি প্লেটলেট টু প্লাজমা, অপশান সি আরবিসি টু প্লাজমা, অপশান ডি টোটাল ব্লাড সেল টু প্লাজমা। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি আরবিসি টু প্লাজমা। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং হরমোন হেল্পস ইন সিক্রেশন অফ HCl ফ্রম দ্য স্টমাক? অপশান এ গ্যাস্ট্রিন, অপশান বি সিক্রেটিন, অপশান সি পেপসিন, অপশান ডি রেনিন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ গ্যাস্ট্রিন। Next, during normal breathing, the amount of air moves into the lung and comes out is called? Option A, inspiratory reserve volume, option B, residual volume, option C, expiratory reserve volume, option D, tidal volume। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান ডি tidal volume। Next question, which of the following terms describe the body's ability to maintain the normal state? Option A, anabolism, option B, catabolism, option C, tolerance, option D, homeostasis। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান ডি homeostasis। নেক্সট, ইন ট্রাইজ ইয়েলো কালার ইন্ডিকেট? অপশান এ ইমার্জেন্সি, অপশান বি আর্জেন্ট, অপশান সি নন আর্জেন্ট, অপশান ডি ডেড। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি আর্জেন্ট। নেক্সট, দ্য নার্স আস্ক দ্য ক্লায়েন্ট টু রিড দ্য স্নেলেন চার্ট, হুইচ অফ দ্য নার্ভ ফাংশন ইজ টেস্টেড? অপশান এ অপটিক, অপশান বি অলফ্যাক্টরি, অপশান সি অকুলোমিটার, অপশান ডি টকলিয়ার। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ অপটিক। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ প্লাজমা ভলিউম এক্সপ্যান্ডার? অপশান এ নর্মাল স্যালাইন, অপশান বি হিমাসিল, অপশান সি রিঙ্গাল ল্যাকটেড, অপশান ডি ডেক্সট্রোজ নর্মাল স্যালাইন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি হিমাসিল। নেক্সট, ফাইনাল স্টেজ অফ গ্রিফ ইজ? অপশান এ বার্গেনিং, অপশান বি ডিনাইল, অপশান সি অ্যাকসেপ্টেন্স, অপশান ডি ডিপ্রেশন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি অ্যাকসেপ্টেন্স। নেক্সট, সলিউশন উইথ হায়ার অসমোটিক প্রেসার দ্যাট পুলস fluid from the cell is? Option A, isotonic, option B, hypotonic, option C, hypertonic, option D, oncotic। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি hypertonic। নেক্সট, crackling sound bilaterally at the basis of lung is referred to as? Option A, ronchi, option B, wheezing, option C, rail, option D, pleural rub। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি rail। নেক্সট, which part of the human brain is primarily responsible for regulating heart rate, blood pressure and respiration? Option A, cerebrum, option B, cerebellum, option C, brainstem, option D,
হিপোক্যাম্পাস, এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি ব্রেন স্টেম। নেক্সট, হুইন ইনফরমেশান ডাজ anecdotal record contain? Option A, record of some observation about a person. Option B, record of number of patient in the ward. Option C, record of death. Option D, making assessment of judgment. অ্যানেকডোরাল রেকর্ড, এটা একজন টিচার তার স্টুডেন্টকে অবজার্ভ করে এই রেকর্ডটি মেনটেন করেন। তো সেক্ষেত্রে অপশান এ হবে রাইট আনসার, রেকর্ড অফ সাম অবজারভেশন অ্যাবাউট এ পারসন। নেক্সট, what can be assessed by Romberg sign? Option A, hearing ability of a person. Option B, visual acuity of a person. Option C, balance of a person. Option D, joint movement of a person. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি ব্যালেন্স। নেক্সট, ক্লায়েন্ট হ্যাড পজিটিভ টসাউ সাইন, which electrolyte imbalance can be expected? Option A, potassium. Option B, calcium. Option C, sodium. Option D, magnesium. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি ক্যালসিয়াম। নেক্সট, গুডেল সাইন ইন্ডিকেট? Option A, bluish discoloration. Option B, regular rhythmic uterine contraction. Option C, softening of the cervix. Option D, enlargement of uterus. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি softening of the cervix. নেক্সট, fundus of the pregnant uterus is palpate at 40 weeks of gestation. Option A, at the level of 32 weeks. Option B, at the level of zipisternum. Option C, at the level of umbilicus. Option D, at the level of symphysis pubis. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ, at the level of 32 weeks. নেক্সট, which type of pregnancy sign is quickening? Option A, probable. Option B, presumptive. Option C, positive. Option D, directional. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি presumptive. Next, positive Babinski sign is option A, abnormal for adult. Option B, abnormal for children. Option C, abnormal for all ages group. Option D, abnormal for neonate. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, abnormal for adult. JBN 2024 এর আনসার কিট পার্ট 2 আলোচনা করা হলো। পার্ট 1 যারা মিস করে গেছেন ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হয়েছে। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগির চলে আসবো। টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল।